Плойка решила сказать, что кабель не подключен, поэтому иди-ка ты, Артемка, нафиг. Такое бывает, прошу прощения. Не знаю, что с ней не так, но вот что-то явно с ней не так. Причем непонятно, как это фиксится. Ну, по идее, это как-то фиксится. Вот, ладно, продолжаем. That is how it's done. Nicely done. Watch this. Yes! Ну, как бы изи. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. Oh, I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. There we go. Not exactly the typical lesson, is it? Not that I mind. nope. Very good. That is how it's done. Так. I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. Ач. Quite impressive. Let us see this. Phew. Do not think we are very easy on you now. Та-да! Very good, both of you. Well done. Эй, очки к Турану, yeah? Эх. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Давай так. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Давай так. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must так-то да. admit, however,
that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Сейчас, секунду, я тут поднастроил. if you're so inclined. Снова You'd be using it ютубчик. on clothing, to be precise, Bastian. You know it won't work on humans. Для тех, кто влетел сейчас с ноги, ну, в том плане, что не смотрел предыдущую часть, у меня тут случился обрыв соединения на плойке, из-за этого стрим перезапустился. То есть, ой, не я его тыкал, а он сам решил, что хватит. Поэтому тут вот оно, видишь, внезапное такое включение, но если ты смотрел предыдущую вторую главу, то, в принципе, для тебя все будет ясно и понятно. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Увы, ах, случайности случаются. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Так, подожди, а где мое... это... Подожди, а где еще одно занятие? Чё за... Чё за скам? Ладно. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ей! Так, подожди, а не ошибся? А, нет, подожди. Вот оно появилось. Я ошибся. Ну ладно, с кем не бывает. Так, отлично. Это мы сделали. И теперь можно двинуть дальше. Все-таки на защиту от темных искусств. Куда изначально и планировалось это все дело. Симпатичная пижамка. Так-то да. Странно, что в башню защиты от темных искусств я попадаю, ну, малость не туда. Ну ладно. Окей. Жалко, конечно, то, что плойка скинула стрим. Но что есть, то есть. Revelio. Так, а тут нету. Так, наверное, нам куда-то сюда-то, да? Да. Погоди, там, по-моему, какие-то награды были. О, да, оп.
Нет, это... Да, это от сестры. Это, по-моему, балет. Да, это балет. Опа. А, не, подожди. Перчаточки. Окей. Следующая накидочка. А, ну и это перчатки, соответственно. Ну да. Так, снаряжение. Ну, а смысл? А, ну чисто ради внешки. Я понял. Так. Revelio. Красиво. Скелет Авгурея. Это скелет ирландского феникса или Авгурея. Чрезвычайно пугливой птицы, которая может предсказать приход дождя, а ее скорбный крик, как когда-то считалось, предвещает смерть. Однако ж. Так, нам, по идее, сюда. Revelio. Что-то бзинкнуло. А если что-то бзинкает, то это, скорее всего, книжка. Ну, я так понял. Здесь. Да, по-моему, левее где-то. Revelio. Угу. Так, окно со змееподобной тварью. Хотя слизеринцам нравится думать, что это окно каким-то образом является данью уважения основателей факультета, но на самом деле это просто змееподобная тварь, которая обвивается вокруг дерева, ползая изо рта легендарного зеленого человека. Легендарный зеленый человек. Revelio. Ну, не бзынькает. Что-то ничего такого нету. На смену времени. Угу. Угу. Товарищ слизеринц. Оп. Do you realize what you're wearing? Revelio. Так, ладно. Все-таки нам надо выучить именное заклинание для стрима. Прикольно. Слушай, глазки, моргалки, ладно. Поехали. Is that all you've got? Oh. Leviosa! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember.
Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так. Вингардиум левиоса, а не левиоса Арон. Levioso. Оп. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate. So, now, the basics. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. Good form. I know. Nothing lucky about it. You're good. Leviosa. How perceptive. Thank you. This can't be your first kiss. Let's just say I'm a quick До learner. свидания. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Yay! Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Ну, вообще легкотня. All right, that's enough spectacle. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Да уж. Ну что, уважаемые, левиоса, а не левиоса. Я думаю, на этом мы поставим легкую точечку во всем этом. Сохранимся. Я пойду. Так, настройки. Наверное, там же сохранение. Да. Так, сохранить. Ну, видимо, завтра оно начнется с того момента, который мы уже видели. Увы, ах. Но что есть, то есть. Вот, побегу заниматься другими делами. Спасибо за компанию, спасибо за просмотр. Под конец напомню, что делается тут все ради котиков, которые ищут свой дом. Они сейчас живут в Москве. У них все хорошо в плане здоровья, но им не хватает дома, в котором можно лежать, мурчать, и вот это вот все.
И мы его ищем. Ссылочки на то, чтобы посмотреть на котиков, есть в описании к этому видео. Там дискорд и ВК. Смотри, где тебе удобнее. Рассказывай друзьям, знакомым. Если захочешь поиграть с нами, у нас дружное, нетоксичное комьюнити на консоли от Sony PlayStation, то дискорд ждет тебя. Я же прощаюсь и до встречи в Тесса чуть позднее. Всего хорошего. Пока.